The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed. And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it figured out. I used to be so sure about everything, confident, you know. I knew exactly who I was and what I wanted. I was the guy who had it all figured out. I had no doubts. I had no regrets. Show de bola demais, começando o nosso third episode e, como sempre, antes de mais nada, se você ainda não assistiu o episódio 1 e o episódio 2 inteiros, pode parar agora. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você ir direto nesses episódios. Vai lá, assiste eles inteiros e somente depois você volta aqui e continua mais uma vez. Quem assistiu o 1 e o 2 inteiros terão uma experiência incrível. Quem não assistiu os 2 primeiros inteiros vai ficar boiando. E fica ligado que no final da aula de hoje I've got a surprise to you. Eu tenho uma surpresa top pra você, ok? I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic, and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason they're still not happy. And that's because they're missing, there's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces, right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting, the other one is technology, the third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it. Some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it. And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. Brevíssima revisão do episódio 2. What I've learned, so there is a problem. There's something missing. There's a missing piece. The companies, the leaders are giving the millennials everything they want. A sense of mission, a sense of purpose. They don't just want to go to work. They want to feel that they are part of something bigger. There's a mission. There is a purpose, propósito no trabalho. Free food and beanbags. So, the companies, as empresas, they are giving the millennials everything they want, and yet, even after all of that, for some reason, they are still not happy. Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui, né? Se a gente fosse interpretar, after all my studies, after all researches, né? Pesquisas, after all my experience on this,
This is what I have learned. This is what I have understood. This is what I discovered. E aí ele fala, I can break it down into, it's complex, it's big, it's difficult, but I can break it down. I have organized the solution. After all my studies, I learned, I discovered, I understood that there are 4 major reasons. There are 4 most important reasons that explain the problem. I have divided, I have separated, I have organized the solution, the answer into 4 pieces. What are the 4 pieces? One is parenting, the other one is technology, the third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Lots of millennials, too many of them, grew up subject to failed, unsuccessful, inadequate parenting strategies. Grew up the past of to grow up. To grow up, okay? To grow up. To grow up. Yes. The natural process of life. The natural process of growing, of getting bigger, getting older. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it. Some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. So lots of millennials grew up subject to failed parenting strategies and successful educating, teaching, parenting strategies, where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they can have anything in life, they can have anything they want in life just because they want it. Not because they deserved it, not because they worked, not because they studied, not because they deserve it, but just because they want it. That's an example of unsuccessful parenting strategy. Some of them got into honors classes not because they deserved it, but just because their parents complained. Complain. If you complain, are you relaxed, calm, quiet? If you complain, or if you are complaining, are you relaxed, calm, quiet? No. If you complain, are you satisfied? No. If you complain, you are not satisfied. You are stressed. You are not relaxed and calm. You are stressed. If you complain, are you happy? No, of course not. If you complain, you are... Aqui eu estou misturando camada, pergunta fechada com exemplo real, com frase completa, com contraste, com sinônimos, contraste de sinônimos com antônimos através das perguntas fechadas. É poderosíssimo isso. Vamos fazer muito isso na aula de hoje. If you complain, you are not relaxed. You are stressed. You are not calm and quiet. You are agitated. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world. Thrust. They are thrust. They are thrust into the real world. They have a shock of reality. And in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it.
And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. Their entire self-image, the image that you have of yourself, their entire self-image is shattered, cracked, destroyed, fractured. So you have an entire generation that's growing up. You have an entire generation that's growing up with lower, higher, lower self-esteem, the value that you believe you have. Okay? The concepts you have about yourself. Self-esteem. You have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. Okay? So, in an instant, their entire self-image is shattered. Shattered. The screen of the phone is shattered, cracked, destroyed, fractured. De novo, vamos misturar camadas, pergunta fechada com contraste, com sinônimo, com exemplo, com frase completa. If your self-image is shattered and your self-esteem is low, do you feel good about yourself? No. Do you feel confident? Is it good or bad to have a shattered self-image and low self-esteem? Is it good or bad? It's bad. You feel bad about yourself. You don't feel confident. You feel insecure. And it's bad. It's not good. Mais uma. What professionals help people with shattered self-image and low self-esteem? Psychologist and psychiatric. This is the first piece. How many pieces did he organize? Did he separate? Did he divide the solution, the answer into? 4. He broke, past of break, he broke the solution down into 4 pieces. Okay? He separated, he organized, he divided the solution into 4 pieces. So let's talk about the second piece now. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed. Okay, so first we have the problem of parenting. And then the other problem to compound it is, the other problem to combine, to mix, to blend. Okay, so you combine, you mix, you put them together. To combine, to mix, to blend is, the other problem to compound it is, we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we are good at putting filters on things. We are good at putting filters on things. Visual effects to hide, to mask, to camouflage reality. Visual effects that make life looks more beautiful and attractive than it really is. O que ele está tentando dizer aqui basicamente é, o que está acontecendo no mundo hoje, né? As pessoas vão para os lugares, é mais importante fotografar e filmar do que viver a experiência, e tem até um movimento para banir filmagens e fotos em shows, em espetáculos, em teatros, enfim. Teatro já é, né? Proibido cinema. Mas estão querendo fazer isso com shows também. E não só uma geração que se preocupa mais em... Na verdade, não é fotografar, filmar. É mostrar para os outros que eu estava lá. É mais importante mostrar para os outros do que estar lá de fato, né? E não só isso, mas quando fotografa e filma, ainda mete um filter
to make it look more beautiful, more attractive than it really is. Tanto que tem uma hashtag #NoFilter quando uma pessoa posta a foto lá sem nenhum tipo de visual effect. The original picture. Algumas pessoas colocam, né? #NoFilter. This is the original picture. Okay? No visual effect. It's just like this. Okay, so we are good at putting filters on things. Visual effects to hide. A minha filha ama brincar, qualquer criança, né? De uma brincadeira que chama hide and seek. Ou a brincadeira chama hide and seek. Mas para você entender, sinônimos, hide and search. Hide and look for. Como é que funciona isso? Se tiver 10 crianças brincando de hide and seek, 9 vão hide. Uma vai seek. Então, 9 will hide. 9 children will hide. If I hide, I don't want to be found. If I am hiding, I don't want you to find me, to know where I am. Ok? Então o cara lá fez alguma coisa de errado, cometeu um crime, tá foragido. He is hiding from the police. He doesn't want to be found by the police. He does not want the police to know where he is. He hides. Disappears. Entre aspas. Ok? A brincadeira chama hide and seek. Se tiver 10 crianças brincando, 9 will hide, 1 will seek, will search. Look for the other 9 that are hiding. Okay? That don't want to be found, don't want to be discovered. So, we are good at putting filters on things, visual effects to hide, to mask, to camouflage. Eu esqueci de falar, né? Se eu precisar da tradução, hide, esconder. Camouflage, reality. Esconder, mascarar a realidade. Camuflar a realidade. Visual effects that make life looks more beautiful and attractive than it really is, né? Que vai fazer a vida parecer mais bonita, atrativa e charmosa do que ela realmente é. We are good at showing people that life is amazing, when in fact, the reality, I'm depressed. The millennials, we are good at showing people that life is amazing, even though I'm depressed. Quando na verdade I'm depressed. When in fact, the reality, I'm depressed. But what is happening? We are growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, no matter what is happening to me, I can invent, I can change, I can put filters, and I can show people something else. Não importa se na verdade está uma bosta. Nós estamos numa geração Facebook, Instagram, rede social, smartphones. Não importa se está uma bosta, se está horrível, se eu estou deprimido, se eu estou triste, eu posso mudar, meter filtro, efeitos e escolher aqui a foto e tal, e eu posso mostrar para as pessoas uma coisa completamente diferente do que realmente está acontecendo comigo. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed. And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it figured out. So everybody sounds tough, like, I know what I am, man. I know who I am. I'm the guy, I'm the man, okay? Durão. Tough. Tough, lembra? Tough to manage. Tough, hard. Difficult. Nesse sentido aqui é durão, né? Uau, tá o bonitão da parada. Everybody sounds tough. Talks like tough. And everybody sounds they got it all figured out. To have everything figured out is the same as to know exactly what to do. Se você vê num filme, num livro, numa série, esta expressão, I have it all figured out.
I had it all figured out. Significa, eu me lembrei do Homem de Família, um filme que eu amo, com Nicolas Cage e Theo Leone, que ele, no começo do filme, ele tá se despedindo dela no aeroporto, porque ele tá indo para um estágio para Londres, e ela pede, pelo amor de Deus, fica, que a gente tem junto, nosso futuro é tão lindo, e ele fala, sim, eu concordo, mas um ano em Londres não vai mudar isso, ele vai, e aí a vida dele muda completamente, ele vira um executivo riquíssimo lá em Manhattan, e eles tomam rumos completamente diferentes. E aí um dia rola uma parada muito louca lá, e ele acorda, ele morava numa cobertura, tinha uma Ferrari, o cara era ricaço, e rola uma coisa muito louca lá, e ele acorda na vida que ele teria se ele não tivesse ido para Londres. E aí o filme se desenrola em cima disso, e aí ele descobrindo, é um filme de valores, né, de família, de a importância o que é realmente importante na vida e tal. E aí lá pelas tantas ele tá tendo um jantar com ela. I used to be so sure about everything, confident, you know, I knew exactly who I was and what I wanted. I was the guy who had it all figured out. I had no doubts. I had no regrets. E conversando com ela sobre essa maluquice que ele tá vivendo, e aí ele usa essa frase. Ele fala assim, I had it all figured out. I used to be so sure about everything, confident, you know, I knew exactly who I was and what I wanted. I was the guy who had it all figured out. I had no doubts. Ele tá falando daquele cara que era o executivo, e ele era aquele executivo que, tipo assim, ele era preciso, ele era cirúrgico, ele sabia exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. So, quando você vê essa expressão, to have everything or to have all figured out, significa to know exactly what to do. Se for essa expressão aqui sozinha, to figure out, essa expressão sozinha, to figure out, peraí, é a mesma coisa, a gente já viu muito isso, to discover, to learn, ok? To figure out is to discover. Então, quando você fala to have everything figured out, é como se você estivesse dizendo que você descobriu tudo, que você pegou tudo. So you know exactly what to do. Okay, so everybody sounds, speaks, talks like tough. I'm so cara, rapaz, tá achando o quê, meu irmão? And everybody sounds, speaks like they got it all figured out. Everybody sounds, speaks like they know exactly what to do, quando na verdade there's very little toughness and they have no clue, they have no idea. Essa comparação que ele está falando entre inseguro, quebrado, perdido, mas na hora de falar, mas na hora de postar, bonitão, sabe tudo, pá, durão. Ele está falando deste paralelo que a nossa sociedade, eu tenho certeza que dentro da sua casa, no seu trabalho, você já consegue lembrar de várias pessoas que são desse jeito. Esse é o ponto aqui. So, the other problem to compound it is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we are good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing, even though I'm depressed, when in fact I'm depressed. Quando na verdade eu não tô nem um pouco bem, a vida não tá nem um pouco maravilhosa. And everybody sounds tough, né? Fala como, né? Durão, bota aquela pose. And they sound like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness and most people don't have it figured out. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed. And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness and most people don't have it figured out. Okay? So, if you have everything figured out, do you feel confident, yes or no?
Yes, if you have everything figured out, you know exactly what to do. You feel confident. If you have everything figured out, is it good or bad for your life? Good, very good. If you have everything figured out, you feel very confident. It's very good for your life. You know exactly what to do. You have everything figured out. You know exactly what to do. You feel confident. It's very good for your life if you have everything figured out. I used to be so sure about everything, confident, you know. I knew exactly who I was and what I wanted. I was the guy who had it all figured out. I had no doubts. Everybody sounds like they got it all figured out, when in fact the reality is there's very little toughness. Na verdade, não tem nada dessa confiança toda, tem nada dessa postura zona toda, não tem nada dessa durão, eu sou o fortão que eu digo no sentido de, né, meu irmão, não força física, mas não mexe comigo não, que eu sou, meu irmão, eu sou inquebrável, não tem nada dessa dureza, dessa firmeza, né, totalmente inseguro, perdido, não sabe quem é, baixa autoestima. Na verdade, todo mundo fala isso. Uma pessoa que abre a boca para falar, você sabe com quem que você está falando? Pronto, essa é a frase do Toff. Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem que você está falando? Quem fala isso é porque, na verdade, ele não sabe quem ele é. Porque quem sabe quem é, não precisa ameaçar ninguém, não precisa bater na mesa. Então é disso que ele está falando, né? They sound like tough. Sabe com quem que você está falando? Que não sei o quê. But there's very little toughness, né? Na verdade, não tem nada dessa autoconfiança que parece ter, desse poder todo que parece ter. Na verdade, não tem nada disso. Very little toughness. And most people don't have it figured out. Most people don't know exactly what to do. Most people are lost. Lost talvez seja forte, mas most people don't have it figured out. Não tem essa saber, não sabe exatamente o que vai fazer. No, that's not real life. Okay? Let's ask some questions here. What about the millennials? Do they have it all figured out, or do they sound like they have it all figured out? What is true for millennials? Are they really confident? Do they really have it all figured out? Or they appear, they show, they sound, they look like they have it all figured out. They sound like they have it all figured out. It's not real. It's appearance. It looks like, but it's not legit. Não é legítimo, não é verdadeiro. Parece, mas não é. It's appearance, é aparência. Ok? They sound tough. They look tough, né? Resolvido, forte, confiante, né? Durão. They sound like they know exactly what to do, but real life, or the reality is, there's very little toughness and most people don't have it figured out. Não tem nada dessa confiança, dessa dureza, né, dessa firmeza toda. And most people don't have it figured out. They don't know exactly what to do. Most people don't. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed. And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness and most people don't have it figured out. So, botar tudo junto, né? The other problem to compound it is, the other problem to mix, the other problem to combine, to blend, is we're growing up
in a Facebook, Instagram world. In other words, we are, em outras palavras, we are good at putting filters. We are good at putting visual effects that camouflage, that hide, that mask, that make life looks more beautiful and attractive than it really is. Okay? We are good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing, even though I'm depressed. So everybody sounds tough, and everybody sounds like they have it all. They got it all figured out, when the reality is there's very little toughness, and most people don't have it all figured out. Everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it figured out. And so when the more senior people say, well, what should we do? They sound like, this is what you got to do. And they have no clue. Right? Então, não é a consequência disso tudo. When the more senior, experienced, when the leaders, when the bosses, when the presidents, directors, executives, managers, bosses, leaders, experienced, senior people ask, what should we do? They sound like, this is what you gotta do. But they have no clue. They have no idea. They sound like, they look like, this is what you gotta do, But the reality, por trás dessa pose, they have no clue. They have no idea. To have no clue is to have no idea, totally lost. Okay, so when the senior, the experienced, the leaders, the bosses, the presidents, the executives, the managers, when they ask, what should we do? What sinônimos dessa pergunta? What do you suggest? What do you recommend? What is your opinion? Eles perguntam para os millennials. What should we do, millennials? What do you suggest we do? What do you recommend? What is your opinion? What should we do? They answer, this is what you gotta do. They sound like tough. They sound like they have it all figured out. This is what you gotta do. But the reality, they have no clue. Por trás de toda essa pose, they have no idea. No clue. They are totally lost. O tempo inteiro ele está fazendo essa comparação entre o que aparenta e o que realmente está por trás do que aparenta. So, aqui, o que eles aparentam, it's what they show people, it's what they post on Facebook, on Instagram. They post, they show, they sound, they talk like, como se they have everything figured out. Por trás, behind all of this, the reality, they have no clue. They have no idea. They are totally lost. Na verdade, to have everything figured out é bem o oposto. A gente já pode até aproveitar para usar aqui o rapid fire, né, do contraste. To have everything figured out é o oposto de have no clue. If you have everything figured out, you know exactly what to do. If you have no clue, you have no idea what to do. Então, se você tem everything figured out, você sabe exatamente o que fazer. E if you have no clue, é the opposite. You have no idea what to do. No clue. No idea. Não tem nem ideia, né? Everybody sounds tough,
and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness and most people don't have it figured out. And so when the more senior people say, well, what should we do? They sound like this is what you gotta do. And they have no clue, right? Nem de longe. So, what about the millennials? Do they have it all figured out? Or it looks like, they sound like? Which one is correct? They sound, they show, they speak like, they look like they have it all figured out, but in fact, na verdade, they have no clue. Everybody sounds tough and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness and most people don't have it figured out. And so when the more senior people say, well, what should we do? They sound like this is what you gotta do. And they have no clue, right? So you have an entire generation growing up with lower self-esteem than previous generations, right? Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. We know that engagement with social media and our cell phones releases, delivers, discharges, produces, liberates a chemical called dopamine. Okay? Dopamine. In other words, when you are browsing, né, navegando through your social media, when you are browsing your Facebook, your Instagram, quando você está navegando pela tua rede social, when you are using your cell phone, dopamine is being produced. Dopamine, this one here, dopamine, enquanto você está mexendo, usando, dopamine is being released, discharged, produced, liberated. Your brain, os seus neurônios, they are releasing, producing and releasing. Liberating, discharging, né? Liberando, soltando, releasing dopamine. Okay? That's why. Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 because it feels good when you get a response. It's why we count the likes, it's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower, did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Aí ele explica, this is why when you get a text, feels good. Okay? So, we've all had it. We have all had this experience. When you are feeling a little bit down or feeling a bit lonely, you send texts to your friends, hi, 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 because it feels good when you get a response. When you are answered, when you receive a like, quando você recebe um like no Instagram, recebe resposta de uma mensagem. Sabe aquele negócio que você manda um zap pra alguém e aí você fica na expectativa e na hora que você vê que a pessoa respondeu, dá aquela alegria, né? Dá aquela... Why? Because engagement, connection, relation, using social media, connecting with social media, using social media, browsing social media, né? Navegando, contact with social media, ter contato com a mídia social, and with our cell phones, releases, produces, liberates, discharges dopamine. That's why it feels so good to receive likes, to receive texts, to receive friends.
answers. Por isso que é tão bom quando alguém te responde, quando recebe um like, papapá, ok? Because it releases, né? Libera dopamina. Olha que louco! Mídia social e celular libera dopamina. A gente vai ver já o tanto que isso é sério aqui nessa aula ainda hoje. So, when you are feeling a little bit down, sad, depressed, or when you are feeling a little bit lonely. If you are feeling lonely, it means the feeling of being alone. It's when you feel sad because you are or because you feel alone. Disconnected. No one else to talk to. Alone. It's just you, nobody else. Okay? So, to be alone, estar sozinho. Lonely is the feeling of being alone. The feeling of having nobody to talk to. Lembra daquele filme com o Tom Hanks, que ele sofreu naufrágio, ficou alone, ele ficou alone numa ilha deserta. He felt, past of feel, sentiu lonely. Nobody to talk to, no one else to talk to. It's just me. It's when you feel, quando você tá ou se sente alone. Porque nem, às vezes a gente tá acompanhado, mas se sente lonely. Por isso que eu botei it's when we are or when we feel alone, disconnected, that nobody understands us. That's tanto quando eu me sinto, né? Quando eu estou ou quando eu me sinto sozinho na vida ou numa situação ou ninguém consegue me entender, we feel lonely. Okay? That feeling of being lonely. So, this is why when we are feeling, e com certeza você já viu isso nos seus filhos, já viu isso nos seus funcionários que são millennials, when we are feeling a little bit down, sad, depressed, down, or feeling lonely, disconnected, feeling alone, no one else to talk, nobody understands me, feeling lonely. Ok? What do we do? O que a gente faz? É o que ele está dizendo na entrevista, né? Manda mensagem para alguém, vê se alguém responde, vê se alguém curtiu minha foto, vê se alguém curtiu meu post, vê se aquela pessoa falou. Por quê? Porque, né, tá se sentindo para baixo, tá se sentindo sozinho, se sentindo solitário, se sentindo para baixo. Faz isso por quê? Porque isso libera dopamina no cérebro. Olha o tanto que o negócio é sério. Olha o tanto que o negócio vai ficar louco aqui. Olha isso. Mas vamos só aplicar o rapid fire aqui. If you are feeling lonely, are you happy, yes or no? No. If you are feeling lonely, you are not happy. You are sad, unhappy. Is it good to feel lonely? It's not. It's very bad to feel lonely. It's very bad. Okay? If you are feeling lonely, do you feel connected? Do you feel that you have people to talk to? The opposite. If you are feeling lonely, you feel disconnected, alone, that there is no one to talk to, or that nobody understands me, que não tem ninguém para conversar, ou que as pessoas não me entendem. A gente pode se sentir sozinho tanto porque não tem ninguém perto para conversar, ou porque ninguém tá me entendendo, né? Não entendendo o que eu tô falando. Ninguém tá entendendo o que eu tô passando, então a gente também se sente lonely, né? Sozinho, solitário.
Now, let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 because it feels good when you get a response. It's why we count the likes, it's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower, did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? That's why we count the likes. 1, 2, 3, 4, 5 likes, 6 likes, 7 likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore? The trauma for young kids to be unfriended. Ok, so, ele está explicando aqui, né? This is the reason why we count the likes. E por isso que o Facebook aboliu a contagem de likes, porque estava dando muita depressão, suicídio. Olha o tanto que esse assunto é sério. É seríssimo o negócio. It's why we count the likes. 1 like, 2 likes, 3 likes, 4 likes. Aí fica entrando para ver se deu mais like, mais like. It's why we go back 10 times, né? Abre o Instagram 15 vezes por dia para ver se cresceu, se teve mais seguidor. E aí, se não cresceu, se tá crescendo devagar, né? Tava dando 10 amigos novos por dia, agora só tá dando 5. Oh my God, it's growing slower. Did I do something wrong? Do people don't like me anymore, né? As pessoas não gostam mais de mim. The trauma for young kids to be unfriended. Eu não sei se você conhece alguém, mas existem pessoas, adolescentes, que ficam em crise profunda se descobre que alguém parou de seguir eles. Unfriended ele, né? Parou de ser amigo dele no Facebook, parou de seguir ele no Instagram. Ele fica um dia assim deprimido. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, ou não tô falando que você necessariamente é assim, e se for também não tem problema. Nós estamos todo mundo aqui no mesmo barco, aqui discutindo como ser mais felizes e saudáveis, né, através dessa entrevista, mas provavelmente você conhece alguém assim, ou na sua casa você já tenha passado por algo parecido, enfim, whatever. Para essa geração dos millennials, receber um unfollow, um unfriend, né? O cara parou de ser meu amigo, parou de me seguir. Oh, meu Deus, é o fim. Now, let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 hi. Because it feels good when you get a response. It's why we count the likes, it's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower, did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get it, you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it, it's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive, right? Because we know when we get it, you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Because we know when you get it, it o quê? When you get it, when you get a hit, a dose, a shot of dopamine, which feels good, which faz referência ao quê? A hit of dopamine, which feels good. Okay? The which, esse which here, is making reference to the shot, the hit of dopamine that we get that makes us feel good. O which aqui faz referência à dose, né? Ao shot de dopamina, which
feels good. It's why we like it. It's why we like it o quê? To count the likes, to receive likes, to have new followers. It's because it produces, releases, liberates dopamine, new likes, new followers. When people talk to me on Instagram, when I use my cell phone, dopamine is released, is liberated, is produced. That's why we like it. That's why we like Facebook. That's why we like cell phones. That's why we like Instagrams. That's why we like to receive new likes, new friends, new followers. Because it releases dopamine. A mesma substância produzida pela cocaína, pelo álcool, pelo cigarro. Yes. Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 because it feels good when you get a response. It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower, did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive, right? When you get it, novos likes, novos seguidores, gente falando com você. When you get it, esse movimento na rede social, you get a hit of dopamine, which feels good. Você recebe um shot de dopamina, which feels good. It's why we like it. It's why we continue. We keep walking, continue walking, keep going, continue going. It's why we keep, it's why we continue to go back to it. It's why we keep going back to Facebook. It's why we keep going back to Instagram. It's why we keep going back to the phones. É por isso que a gente fica voltando toda hora. Mas, Felipe, peraí, parece um vício. Você descobriu antes dele falar. Esse é o problema. É um vício tão forte quanto beber, fumar, apostar. E é esse o problema número 2. O negócio é seríssimo. Show de bola. Gente, por causa do tempo, hoje eu preciso parar por aqui. Mas no próximo episódio a gente continua este segundo pedaço. Ele é muito, muito profundo, muito complexo, muito forte, muito sinistro. E não dá para trabalhar de qualquer forma, então a gente precisa parar por aqui hoje por causa do tempo. No episódio 4 eu vou continuar e terminar o second piece, né, o segundo pedaço. E, como eu tinha dito para vocês, eu tenho uma grande surpresa. E a parada é a seguinte, eu tô impressionado. Eu nunca tinha recebido tanta mensagem em tão pouco tempo, tão direta como tem chegado. Quanto é que custa o curso? Onde é que eu compro? Como é que eu pago? A gente sempre está fazendo aula, série, intensivo, e é comum chegarem mensagens constantemente interessadas no meu programa de fluência para adultos, chamado Jornada do Inglês. Só que sinceramente, eu nunca tinha recebido, a gente não tem nem uma semana de episódio e já de intensivo, e já chegaram várias, assim, dezenas de mensagens, e as mensagens é muito rápido, são muitas mensagens e muito direta. Muito assim, pum, eu quero comprar o curso. Não é, você tem curso, como é que funciona? Como é que eu compro? Eu realmente estou impressionado com isso. E a parada
acredite se quiser, é que você deu muita sorte, se você é uma dessas pessoas. Porque pela primeira vez na história da Jornada do Inglês, a gente vai fazer uma coisa especial Black Friday. Nunca fiz, nunca. Não sei se eu vou fazer de novo. Mas esse ano a gente decidiu fazer uma parada especial Black Friday, de desconto mesmo, de dar um voucher de desconto para incentivar as pessoas a estudarem inglês. E vai acontecer no dia 18 de novembro, que é uma segunda-feira, e na verdade vai chamar Black Monday. Então vai ser um dia de inscrição, vai ser chamado de Black Monday, e vai ser especial, vai ser diferente, vai ser uma coisa que a gente nunca fez antes, e vai acontecer no dia 18 de novembro, mas eu vou falar sobre isso só semana que vem, e vou falar sobre isso presta atenção, exclusivamente por e-mail. Eu não vou falar sobre isso nas minhas redes sociais, eu não vou falar sobre isso no meu Insta, eu não vou falar sobre isso em nenhum lugar no YouTube, exclusivamente por e-mail, e na semana que vem eu vou falar mais sobre isso. Por isso, mais do que nunca, é fundamental e imprescindível que você esteja recebendo meus e-mails. Aliás, se você ainda não está recebendo meus e-mails, você tem que fazer exatamente isso aqui, ó. Presta atenção. Você vai abrir o teu servidor de e-mail, seja ele qual for, vai abrir a caixa de pesquisa, tá? E vai digitar How to Think and Answer in English. Imediatamente, quando você digitar, vai aparecer algum e-mail que foi enviado a respeito do intensivo. Lembrando sempre também que o e-mail pode ter ido parar na caixa de entrada, pode ter ido parar na aba de social, na aba de promoções ou até mesmo na aba de updates ou atualizações e, óbvio, pode ter ido parar na lixeira ou na caixa de spam. Marca como importante, mete uma estrela no e-mail e clique no link, não interessa qual é o link, acha um link para clicar. São as 3 formas de você deixar claro para o teu e-mail que você deseja receber as minhas mensagens, ok? Show de bola demais! Então é isso por hoje. Toda segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã, nós temos episódio novo. Toda terça, quinta, sábado, domingo, o dia que não tem episódio, eu estou entrando ao vivo. Você tem até o dia 10 de novembro, que é um domingo, meia-noite, até 10 de novembro, domingo, meia-noite, para assistir tudo, quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, porque vai sair do ar. E segunda, olha que informação importante, segunda, 11 de novembro, ou seja, logo no dia seguinte que o How to Think and Answer in English sai do ar, no dia seguinte, 11 de novembro, 8 horas da manhã, a gente vai começar mais uma semana de intensivo exclusivamente para quem estiver interessado em saber mais sobre como funciona esse programa completo de fluência para adultos, Jornada do Inglês, que usa exatamente este modelo de ensino que você está vendo aqui durante esse intensivo. Como eu sempre gosto de dizer, turbine o teu intensivo, baixando os material de estudo, os slides, as transcrições e os áudios de todas as aulas, entrando para a nossa comunidade fechada no Facebook, e tenha certeza que além do e-mail, o e-mail é insubstituível para quem deseja informações sobre a próxima turma especial Black Monday da Jornada do Inglês, que vai ser dia 18 de novembro. Vai ser um dia de inscrição no dia 18 de novembro. Quem quiser saber mais sobre isso, como é que vai funcionar, etc, eu só vou falar sobre isso por e-mail. Não vou falar no Telegram, não vou falar no Messenger, não vou falar na comunidade, não vou falar em lugar nenhum, vou falar só por e-mail. Então, isso daí você tem que seguir o que eu acabei de falar e ter certeza que você está recebendo todos os meus e-mails. Aqui eu estou falando do intensivo. Tenha certeza que você vai receber todas as mensagens importantes sobre o intensivo, sendo avisado pelo Messenger ou pelo Telegram. O link para tudo isso, baixar o material, entrar na comunidade, ser avisado pelo Messenger ou entrar no meu grupo fechado do Telegram, o link para tudo isso está embaixo aqui do vídeo. E encerro dizendo mais uma vez, só para te lembrar, você tem até 10 de novembro, domingo, meia-noite, para assistir tudo quantas vezes você quiser, porque na segunda-feira, 11 de novembro, 8 horas da manhã, nós teremos mais uma semana exclusivo para quem quer saber mais
sobre este método e sobre o meu programa de influência para adultos, do qual nós vamos ter a turma especial Black Monday no dia 18 de novembro, pela primeira vez na história da Jornada do Inglês. É isso. Deus abençoe você. See you around. God bless you.